Welcome to another section of Plus 1 Mathematics. Sets. Problem section 3. Today we are doing some problems based on the topic subsets, supersets, power set, universal set and intervals. The first question is make the correct statement by filling the symbol subset or not a subset in the blank spaces. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ ബ്ലാങ്ക് ആയ സ്പേസിൽ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് നോട്ട് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ഏതാണ് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള സിമ്പിൾ അതെടുത്ത് എഴുതാനാണ് പറയുന്നത്. അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് സെറ്റ് 2, 3, 4 then there is a space and the second set is 1, 2, 3, 4, 5. So the first set contains 3 elements 2, 3, 4 and second set contains the element 1, 2, 3, 4, 5. Here we can see that every element of first set is an element of second set. Therefore the symbol here is subset of. That means set 2, 3, 4 is a subset of set 1, 2, 3, 4, 5. Therefore the answer is subset of. The second question, set ABC, then we have to fill the place. Then second set is BCD. Here we can see that A is in first set, that is not in second set. Therefore we cannot say every element of the first set is in second set. Therefore we can write ABC is not a subset of BCD. Therefore the answer is not a subset of. The third question, set up all X is a student of class 11 of your school. The second set is set up all X is a student of your school. You can see that every student in our plus 1 class is a student of our school. Therefore we can say that set up all X is a student of class 11 of your school is a subset of set up all X is a student of your school. Therefore the answer is subset of. Next, fourth question, set up all X is a circle in the plane. X denote set up all circle in a plane. Second set is set up all X is a circle in the same plane with radius 1 unit. അതായത് ആദ്യത്തെ സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്ലെയിനിലുള്ള മുഴുവൻ സർക്കിൾസും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്. രണ്ടാമത്തെ സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ സർക്കിൾ വിത്ത് റേഡിയസ് 1 യൂണിറ്റ്, ഒരു യൂണിറ്റ് റേഡിയസ് ആയ സർക്കിൾ മാത്രമാണ് രണ്ടാമത്തെ സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് സിമ്പിൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇവിടെ ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരിക്കലും സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ സർക്കിൾസ് ഇൻ ദ പ്ലെയിനും സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ സർക്കിൾ വിത്ത് റേഡിയസ് 1 യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എന്നുള്ള സിമ്പിൾ കൊണ്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നേരെ വെച്ച് സൂപ്പർ സെറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ ആകുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ആൻസർ നോട്ട് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ്. ദ ഫോർത്ത് വൺ നോട്ട് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ്. നെക്സ്റ്റ്, ദ ഫിഫ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ, set up all X is a triangle in a plane and second set is set up all X is a rectangle in a plane. We can see that there is no connection set up all triangle in a plane and set up all rectangle in a plane. Therefore we cannot say subset of. But not a subset of ആണ് answer. Now sixth question, set up all X is a equilateral triangle in a plane. Second set is set up all X is a triangle in the same plane. Therefore the first set means set up all triangle with all the sides are equal. That means equilateral triangle. The second set is set up all triangles in a plane. Therefore we can say that set up all X is a equilateral triangle in a plane is a subset of set up all X is a triangle in the same plane. Therefore the answer is subset of. Therefore the answer is subset of. Then seventh one, set up all X is a even natural number. Second set is set up all X an integer. We can see that all even natural numbers are subset of set up all integers. Therefore we can write set up all X a even natural number is a subset of set up all X an integer. Therefore the answer is subset of. Now question number 2, examine whether the following statements are true or false. Here there are 6 statements. We have to check whether the statements are true or false. The first one is set AB is not a subset of set BCA.
The first set containing two elements A and B. We can see that both the elements are in second set also. Therefore, set AB is a subset of set BCA. Here the symbol is not a subset of. Therefore, the given statement is false. The second question, set AE is a subset of set of all X vowel in English alphabet. We know that the vowels in English alphabets are A, E, I, O, U. Therefore, both the elements A and E are in the second set. Therefore, set AE is a subset of set A, E, I, O, U is a true statement. Therefore, the correct answer is true. Next, the first set is set 1, 2, 3. Is a subset of set 1, 3, 5. That is not true because 2 is in the first set, that is not in the second set. Therefore, we cannot say set 1, 2, 3 is a subset of set 1, 3, 5. Therefore, the given statement is false. Next, set A is a subset of set A, B, C. Here we can see that set A is an element in the second set. Therefore, the answer is true. Now, fifth question. Set A is an element of set A, B, C. Set A is a subset of set A, B, C. It is not an element of set A, B, C. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ സെറ്റ് എ എന്ന് പറയുന്നത് എ ബി സിയുടെ ഒരു സബ്സെറ്റ് ആണ്. എലമെന്റ് ഓഫ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. നേരെ തിരിച്ച് ഇവിടെ സെറ്റിന്റെ സിമ്പൽ ഇല്ലാതെ എ ഈസ് എൻ എലമെന്റ് ഓഫ് സെറ്റ് എ ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് സെറ്റ് എ ഈസ് എൻ എലമെന്റ് ഓഫ് സെറ്റ് എ ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് തെറ്റാണ്. Therefore, the correct answer is false. Fifth, false. Then, sixth one, set of all x even natural number less than 6. Therefore, set of all x an even natural number less than 6 means the elements are 2, 4. Elements are 2, 4. And the second set is set of all x a natural number which divides 36. 36ന്റെ ഡിവൈസർ ആയിരിക്കണം, മാത്രമല്ല നാച്ചുറൽ നമ്പറും ആയിരിക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു കാര്യം ഉറപ്പിച്ച് പറയാം, 2 എന്ന് പറയുന്നത് 36ന്റെ ഒരു ഡിവൈസർ ആണ്. 4 is also a divisor of 36. Therefore, we can say that set 2, 4 is a subset of set of all x a natural number which divides 36. Therefore, we can write the given statement is correct. That is true. Now, next question. Let A is equal to set 1, 2, set 3, 4, 5. Which of the following statements are incorrect? Why? ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മളൊരു സെറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ സെറ്റിനകത്തുള്ള എലമെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് 1 ആണ്, ഒന്ന് 2 ആണ്. മൂന്നാമത്തെ എലമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എലമെന്റ് അല്ല, അതിന് പകരം ഒരു സെറ്റാണ്. 3, 4 എന്നുള്ള രണ്ട് എലമെന്റ്സിനെ കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു സെറ്റാണ് മൂന്നാമത്തെ എലമെന്റ്സ്. നാലാമത്തെ എലമെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് 5 ആണ്. അപ്പോൾ ഓൾ ടുഗദർ ഈ സെറ്റിനകത്ത് 4 എലമെന്റ്സ് ഉണ്ട്. അതിൽ തേർഡ് എലമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സെറ്റാണ്, 2 മെമ്പറുള്ള ഒരു സെറ്റാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമ്മളിവിടെ കുറേ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് കറക്റ്റ് ആണോ ഇൻകറക്റ്റ് ആണോ കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് എഴുതണം. ഒന്നാമത്തത് സെറ്റ് 3, 4 ഈസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എ. ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ കറക്റ്റ് ബിക്കോസ് സെറ്റ് 3, 4 എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എയിലെ ഒരു എലമെൻ്റ് ആണ്, സബ്സെറ്റ് അല്ല. അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു കാര്യം ഉറപ്പിച്ച് പറയാം, ദ ഗിവൺ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് ഇൻകറക്റ്റ് സിൻസ് സെറ്റ് 3, 4 ഈസ് എൻ എലമെൻറ്റ് ഓഫ് സെറ്റ് എ. നെക്സ്റ്റ്, set 3, 4 is an element of A. That is correct. Third one, set 3, 4 is a subset of A. That is correct because if you write all the subset of set A, there are 2 raised to 4. 16 elements are there. Among this, one element is set 1, one subset is set 1, another subset is set 2, the third subset is set 3, 4. Set 3, 4. Therefore, set 3, 4 is a subset of A. Next, 1 is an element. Therefore, the third statement is correct. Next, fourth statement is one element of A. 1 is an element of A. Therefore, it is true. That is correct. Next, 1 is a subset of A എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെറ്റാണ്. ഇവിടെ set 1 is a subset of A എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ it is an incorrect statement since set 1 is a subset of A. Next, set 2, 3, 1, 2, 5 is a subset of A. Set 1, 2, 5 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്തുള്ള എലമെന്റ്സ് ഒക്കെ എയിൽ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം, സെറ്റ് 1, 2, 5 എന്ന് പറയുന്നത് എയുടെ സബ്സെറ്റ് ആണെന്ന് പറയാം. Therefore, the correct answer is it is correct statement. Sixth one is a correct statement. And seventh one, set 1, 2, 5 is an element of A.
സെറ്റ് 1 to 5 എന്ന് പറയുന്നത് എയുടെ ഒരു സബ്സെറ്റ് ആണ്, എലമെൻ്റ് അല്ല. ദർഫോർ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് കറക്റ്റ്, ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ഇൻകറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്. റീസൺ സെറ്റ് 1 to 5 ഈസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എ. നെക്സ്റ്റ് set 1 2 3 is a subset of A. That is not true because set 1 2 is a subset of A. 3 is not in this set. This set containing set 3 4, not 3. Therefore, we cannot say set 1 2 3 is a subset of A. Therefore, it is an incorrect statement because 3 is not in A. 3 is not in A. Instead of 3, set 3 4 is in A. Then, ninth one. 5 is an element of A. 5 എന്ന് പറയുന്നത് നൾ സെറ്റിൻ്റെ സിമ്പിളാണ്. നൾ സെറ്റ് എയുടെ ഒരു മെമ്പറാണെന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റാണ്. നൾ സെറ്റ് എയുടെ ഒരു സബ്സെറ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ദ ഗിവൺ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് എ ഇൻകറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് സിൻസ് 5 ഈസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എ. ദെൻ 10th വൺ 5 ഈസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എ. 5 എന്ന് പറഞ്ഞത് എല്ലാ സെറ്റിൻ്റെയും സബ്സെറ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ നൾ സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എയുടെ ഒരു സബ്സെറ്റ് ആണ്. ദർഫോർ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ദ ഗിവൺ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ദാറ്റ് മീൻസ് 10th സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് എ കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്. Then 11th one, set 5 is a subset of A. Set 5 is not a subset of A എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് തെറ്റാണ്, ഇൻകറക്റ്റ് ആണ്. കാരണം 5 എന്ന് പറയുന്നത് എയുടെ സബ്സെറ്റ് ആണ്. സെറ്റ് 5 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സിംഗിൾട്ടൺ സെറ്റാണ്, അത് എയുടെ സബ്സെറ്റ് ആവണമെന്നില്ല. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ ഇൻകറക്റ്റ് ആണ് ബിക്കോസ് 5 is a subset of A. Now, here are some sets. Write down the subset of all following sets. Here are 4 sets. We have to write all the subsets of these sets. The first set is set A. Set A containing 1 elements. Therefore, it has 2 subsets. The subsets are 5 and set A. Therefore, the answer is 5 and set A. The first question answer എന്ന് പറയുന്നത് null set A യും ആണ്. Second question എന്ന് പറഞ്ഞാൽ set AB. Set AB എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു 2-member സെറ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഹാസ് 4 സബ്സെറ്റ്സ്. ദി സബ്സെറ്റ്സ് ആർ 5, സെറ്റ് എ, സെറ്റ് ബി, സെറ്റ് എ ബി. Therefore, the subsets are 5, set A, set B, set AB. These are the subsets of set AB. Third question is set 1 2 3. It is a 3-member set. Therefore, it has 2 raised to 3. That is 8 subsets are there. The subsets are, one is 5, that is empty set. Then second one is set 1, set 2, set 3, set 1 2, set 1 3, set 2 3, set 1 2 3. Altogether there are 8 subsets. We have to write all the subsets one by one. The last question is 5. 5 means null set. It is a 0-member set. Therefore, number of subset is 2 raised to 0. That is one subset is there. That the subset is 5. Therefore, the answer is 5. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ സബ്സെറ്റ് ഒരു സെറ്റിൻ്റെ എല്ലാ സബ്സെറ്റും എടുത്ത് എഴുതാനേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് സബ്സെറ്റ് എഴുതിയിട്ട് കോമറ്റ് എഴുതിയാൽ മതി. നേരെ തിരിച്ച് പവർ സെറ്റാണ് കാണാൻ പറഞ്ഞതെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിനൊക്കെ ഒരു സെറ്റിനകത്ത് ആക്കണം, ഒരു ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത്, ഒരു കേളി ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് ആക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, പവർ സെറ്റ് എഴുതാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സെറ്റിൻ്റെ പവർ സെറ്റാണ് എഴുതാൻ പറഞ്ഞെങ്കിൽ നമ്മൾ പവർ സെറ്റോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സെറ്റ് 5, സെറ്റ് എന്ന് എഴുതേണ്ടി വരും. ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് 5th question. ഹൗ മെനി എലമെൻറ്റ്സ് ഇൻ പവർ സെറ്റ് ഓഫ് എ? എ ഈസ് 5. A is a null set. We have to write how many elements in power set of A. We know that A containing no element, that is 0 element. Therefore, the number of elements in the power set of A is 2 raised to 0, that is 1 element is there. First of all, we can write the power set of A. The power set of A means set 5. This is a singleton set. Therefore, power set of A containing 1 element. Number of elements in power set of A is 1. Next, write the following as intervals. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ 4 സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോമിലുള്ള സെറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട്. അത് റിയൽ നമ്പറിൻ്റെ പാർട്ടാണ്. നമ്മളിതിനെ ഇൻ്റർവൽ ഫോമിലേക്ക് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യണം. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സ്. എക്സ് ഈസ് എ റിയൽ നമ്പർ -4 ലെസ് ദാൻ എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 6. ഓൾ റിയൽ നമ്പർ ബിറ്റ്വീൻ -4 ആൻഡ് 6 ഇൻക്ലൂഡിങ് 6. അപ്പോൾ നമ്മളിതിനെ ഇൻ്റർവൽ ഫോമിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ ഈ -4 ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് അവിടെ ഓപ്പൺ ബ്രാക്കറ്റ് ആദ്യം എഴുതാം, എന്നിട്ട് -4 എഴുതാം, എന്നിട്ട് കോമ ഇട്ടിട്ട് 6 എഴുതാം. 6 ഇതിനകത്ത് മെമ്പർ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മളവിടെ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോസ് ബ്രാക്കറ്റ് ഇടണം. അപ്പോൾ ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്പൺ ബ്രാക്കറ്റ് -4, 6 ക്ലോസ് ബ്രാക്കറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ്. Question number 2. Set of all x. X is a real number
minus 12 less than x less than minus 10. Here we have to write all real number between minus 12 and minus 10 excluding both. Therefore the answer is open interval minus 12 comma minus 10 open bracket. This is an open interval. And the third question is set of all x is a real number 0 less than or equal to x less than 7. All real number between 0 and 7 including 0. Therefore the answer is closed bracket 0 comma 7 open bracket. 0 is included, 7 is excluded. Therefore we write like this. The last one, set of all x is a real number 3 less than or equal to x less than or equal to 4. Both 3 and 4 are included in this set. Therefore the answer is set closed bracket 3 comma 4 closed bracket. That is closed interval 3 4. That is the answer. അപ്പോൾ നമ്മൾ സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോമിൽ തന്നിരിക്കുന്ന റിയൽ നമ്പറിൻ്റെ പാർട്ടിനെ നമുക്കിങ്ങനെ ഇൻ്റർവെലിൻ്റെ ഫോമിലേക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റും. ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ്റർവെൽ ഫോമിൽ തന്നിട്ട് സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോമിലേക്ക് മാറ്റാനുള്ളതാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. റൈറ്റ് ദി ഫോളോയിങ് ഇൻ്റർവെൽ ഇൻ സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോം. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു 4 ഇൻ്റർവെൽസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. വി ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ഓൾ ദിസ് ഇൻ്റർവെൽ ഇൻ സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോം. ദ ഫസ്റ്റ് വൺ, ഓപ്പൺ ഇൻ്റർവെൽ -3 0. Here set of all x such that x is a real number -3 less than x less than 0. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് സൈഡിലും ഓപ്പൺ ബ്രാക്കറ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ലെസ് ദാൻ ഉള്ള സിമ്പൽ ഇവിടെ ഇട്ടത്. നെക്സ്റ്റ് ക്ലോസ്ഡ് ഇൻ്റർവെൽ 6 12. Closed interval 6 12 means set of all x such that x is a real number 6 less than or equal to x less than or equal to 12. Both the sets are closed. Therefore we are writing closed bracket less than or equal to here. Next, set of all x such that x is a real number 6 less than x less than or equal to 12. Here 12 is included because here the bracket is closed and 6 is excluded. Therefore the answer is set of all x is a real number 6 less than x less than or equal to 12. The last question, closed bracket -23 comma 5 open bracket. That is set of all x is a real number -23 less than or equal to x less than 5. അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ഓപ്പൺ ഇൻ്റർവെൽ, ക്ലോസ്ഡ് ഇൻ്റർവെൽ, സെമി ഓപ്പൺ ഇൻ്റർവെൽ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിതിനെ സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോമിലേക്ക് മാറ്റാൻ പഠിക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ ക്ലോസ്ഡ് ബ്രാക്കറ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിനെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം, ഓപ്പൺ ബ്രാക്കറ്റുള്ള സൈഡിലുള്ളത് നമ്പറിനെ എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്യണം. പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഇൻ്റർവെൽ എഴുതുമ്പോൾ ക്ലോസ്ഡ് ഇൻ്റർവെൽ 6 12 ഇതൊരു എക്സാമ്പിളാണ്. ഇങ്ങനെ എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെറിയ നമ്പർ എപ്പോഴും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലും വലിയ നമ്പർ എപ്പോഴും റൈറ്റ് സൈഡിലും എഴുതാൻ പറ്റും. അല്ലാതെ ക്ലോസ്ഡ് ഇൻ്റർവെൽ 12 6 നമ്മൾ എഴുതാറില്ല. എപ്പോഴും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ചെറിയ നമ്പറും റൈറ്റ് സൈഡിൽ വലിയ നമ്പറുമാണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, വാട്ട് യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് വുഡ് യു പ്രപ്പോസ് ഫോർ ഈച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ 2 സെറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഒരു യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യണം. The first set is set of all right triangles. That means set of all right angled triangle. That means triangle within one angle is 90 degree. The second set is set of all isosceles triangle. That means set of all triangle in which two sides are equal. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ 2 ടൈപ്പ് ട്രയാങ്കിൾസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് ഐസോസെലസ് ട്രയാങ്കിളും ഒന്ന് റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾസും. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ ഈ 2 ട്രയാങ്കിൾ സെറ്റിനെയും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു സെറ്റ് എഴുതിയാൽ മതി. അതിനെ നമുക്ക് യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റായിട്ട് എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ട്രയാങ്കിൾസ് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അത് യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റായിട്ട് മാറും. അപ്പോൾ ദ ആൻസർ ഈസ് സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ട്രയാങ്കിൾ ഇൻ എ പ്ലെയിൻ. ദാറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് പ്ലെയിൻ കണ്ടെയ്ൻസ് സെറ്റ് ഓഫ് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ ആൻഡ് ഐസോസെലസ് ട്രയാങ്കിൾ. അപ്പോൾ ദിസ് എ സൂപ്പർ സെറ്റ് ഓഫ് റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾസ് ആൻഡ് ഐസോസെലസ് ട്രയാങ്കിൾ. ഹെൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് എ യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ്. നെക്സ്റ്റ് 9th ക്വസ്റ്റ്യൻ, given set A equal to set 1 3 5 and set B equal to set 2 4 6, set C is equal to set 0 2 4 6 8. Which of the following may be considered as the universal set for all the 3 sets ABC?
ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ കുറേ സെറ്റ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ എ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന 3 സെറ്റിനെയും കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു സൂപ്പർ സെറ്റ് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റിയാൽ അതിനെ നമുക്ക് യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റായിട്ട് എടുക്കാം. നമുക്ക് 1 by 1 ആയിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് സെറ്റ് 0 1 2 3 4 5 6. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ എയുടെ സൂപ്പർ സെറ്റായിട്ട് വരും, ബിയുടെയും സൂപ്പർ സെറ്റായിട്ട് വരും. പക്ഷെ സിയുടെ സൂപ്പർ സെറ്റ് ആവില്ല, കാരണം 8 എന്നുള്ള എലമെൻറ്റ് സിയിലുണ്ട്, അത് നമ്മുടെ സെറ്റിലില്ല. അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റായിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇനി അടുത്തത് 5 മീൻസ് നൾ സെറ്റ്. നൾ സെറ്റ് ഒരിക്കലും യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റായിട്ട് വരില്ല. അടുത്തത് സെറ്റ് 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ഇറ്റ് ഈസ് എ സൂപ്പർ സെറ്റ് ഓഫ് എ ബി ആൻഡ് സി. അപ്പോൾ എ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റിൻ്റെ സൂപ്പർ സെറ്റാണിത്, ബിയുടെയും സൂപ്പർ സെറ്റാണ്, സിയുടെയും സൂപ്പർ സെറ്റാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, ഈ സെറ്റിനെ യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റായിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റും. അതായത് 3 സെറ്റിനെയും കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു സെറ്റാണിത്. അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് എ universal set for the set. Also, the last question is set 1 2 3 4 5 6 7 8. Here it is 1 2 3 4 5 6 7 8. ഇതാണ് സെറ്റ്. പക്ഷേ ഈ സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എയുടെ സൂപ്പർ സെറ്റായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്, ബിക്കോസ് 1 3 5 is in this set. It is also a superset of B because 2 4 6 is in this set. But it is not a superset of C because 0 is not in this set. Therefore, this is not a universal set. Therefore, our answer is set 3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10.